A lot of challenges were there because 9/11s were there, recessions were there, 2008 recession, malla virus started, malla COVID started. Motivational speaking and inspiration is my area of passion. Everybody thinks only, hey, how can I go on H1? Or how can I go on a master's? Or how can I go on a PhD? What exactly you are doing from here? Similar you do from United States. America is the east to do business. One of the finest country in the whole planet. After the Second World War, only US and Europe is dominated. Is it correct? Everybody want to do business in dollars. Within 2 years, they get a temporary green card, followed by permanent green card, followed by citizenship. Take out the border, become a global citizen or global entrepreneur. Make money in dollars, spend money in rupees. Bangalore and Hyderabad, IT, morning sleep, get up, only IT. After COVID, the medical industry gone a new dimension. Ayurvedic become a new dimension. Yoga become a mandatory. Vitamin D become a mandatory. హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు ITTV. ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ తెలుగు ఇండియన్ అమెరికన్. ఈ రోజుల్లో రెసిషన్ గురించి మనం ఎక్కువగా వర్రీ అవుతున్నాం. అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటే H1B వీసాలు ఒక్కటే మేజర్గా మనకున్న ఆపర్చునిటీ. అందులో ప్రాబబిలిటీస్ మనం ఎంతవరకు గ్యారంటీ అనేది ఎవరు చెప్పలేని పరిస్థితి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అమెరికాలో ఉండాలి అన్న ప్యాషన్తో చాలా మంది ఉంటారు. అలాగే అమెరికాలో బిజినెస్ చేయాలి అన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని కూడా చాలా మంది ఆలోచిస్తారు. సో వీటన్నిటి గురించి ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు విడియాల సూర్య కుమార్ గారు ఉన్నారు. సూర్య కుమార్ గారు సీరియల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఇన్నోవేటర్, అలాగే మోటివేషనల్ స్పీకర్. సో ఇంకా ఎన్నో క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని సూర్య కుమార్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ITTV. నమస్తే అండి. సో మీ గురించి మీ ఇంట్రడక్షన్ ఒక్కసారి ఇవ్వండి సార్. Indeed, pleasure meeting you and RK garu again, second time. Thank you, sir. And in fact, my humble introduction is very simple. I left the country in 79, started my career in Dubai with the Procter & Gamble. And after 12 years, then I started my own entrepreneurship in 94. I was very successful, and in 2000 we moved to United States because of the United States is always the number one country in the world. It's one of the best economies, and akkadi nunchi malli new life started in the United States. And Dubai lo unnappudu kuda, of course, I used to travel to Europe and US quite frequently. And once we went to the US again I can started because myself I've started again as an entrepreneur in the US. And yes, a lot of challenges were there because 9/11s were there, recessions were there, 2008 recession, malla virus started, malla COVID started. But finally being a entrepreneur, saw the globally, faced a lot of hurdles, failures of course. I took every failure as a foundation for success. That's always my motto. And during the process, my passion area is to uplift the people or impact the people's lives and provide the opportunity for the people on the global platform how to get succeed. So then motivational speaking and inspiration is my area of passion. Really I like that. మోటివేషనల్ స్పీకర్గా మీరు ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేశారు. అలాగే మెంటర్గా ఎంతో మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి అలాగే బిజినెస్ ఓనర్స్కి మీ గైడెన్స్ ఇచ్చారు. ఈరోజు మన టాపిక్ అమెరికా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి H1Bలో కొన్ని ప్రాబ్లమాటిక్గా లేదా ప్రాబబిలిటీ కొంచెం తగ్గినప్పుడు, లేదు ఇక్కడ ఇండియాలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉండి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్కి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి. అంటే సపోజ్ జాబ్ మీద వెళ్ళలేదు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనం ఓన్లీ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. జాబ్ కోసం వెళ్లకుండా అక్కడ ఏదైనా డైరెక్ట్గా ఒక బిజినెస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం కెరియర్ అన్న వాళ్ళకి అసలు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా? అలా పాసిబిలిటీ ఉందా? That's a great question, Andy. Believe me, it's one of the best question. Honestly, somebody has asked me. Yes, it is because normal game outudante everybody thinks only, hey, how can I go on H1? Or how can I go on a master's? Or how can I go on a PhD? But look at the in India now, the startup companies or a smart younger generation, they are really doing very well. The easiest way, because that's what I tell people, I mean, what do you have to do in a example, let's say, take an example of Infosys, Narayan Murthy, okay? It's an Indian company, is it right? They started smaller some way, but they are everywhere. So think like
similar to that company, or Tech Mahindra, or Wipro, pretty much the same. But all you have to do that, you associate with somebody like-minded or who are already successful in America, like me, example, under mentorship and guidance. You have to look at what line of business you are in. Let's say the easiest way I can explain you is the information technology. Let's say somebody doing staff augment, somebody is doing project development, or somebody invented the project but you want to take globally, like AI, artificial intelligence. Indians are doing extremely well. Yeah, definitely tech related is one major category. So IT related businesses are, they can establish or they can try to establish and they can start their journey. Correct. Along with this IT, what are all other categories? Okay, there are a lot of manufacturers as well as the importer exporters also there in India, which already they are doing from global. Either they are exporting to Africa, maybe Europe, or they are importing from China. Maybe the best thing that for them, the same thing, similar to IT only. What exactly you are doing from here, similar you do from United States. So what will be the major difference when someone start their establishment in USA? I'll give an example. Let's say somebody is doing 100 crores turnover company in India, example, okay? If somebody is doing 100 crores business, but they have an opportunity to grow up to 500 crores. But if you approach the bank here, especially the banking industry, that's what I came to know with. I'm talking to a lot of chartered accountants and other people and all. Bank will not support you. Unfortunately or fortunately, whatever, that is our banking. Whatever reason, this is a country policies. Now, especially in the Western countries, I'm talking about United States. Let's say same thing if you do the business, let's say around 10 million, 100 crores is around 10 to 12 million dollars. If you do $12 million business, see, it's all about the documentation. It doesn't mean if you want to export from China to India, you don't need to be in India. But you can do the business from there with all the documentation. It's correct. The bills come, the invoice comes, then account comes, then go to, it's all a paper. That's what all the big players, they do by sitting in London as well as the US. Correct? The same thing they are going to do it because America is the east to do business. One of the finest country in the whole planet. In my opinion, I've seen almost 25 years now. By doing their business, what happened? You will get a lot of banking support. Let's say if you're doing $10 million business, everything is documented, turnover is there, amounts are coming and all. Tomorrow, if you propose them, hey, I have already another $10 million business in hand, but I need limit support, and they will give. They will not ask you like India, I don't know what are all they ask here and all. That kind of is not there. That is what is the east to do business. Banks are available, but especially for American like me. But somebody is coming from India, he may not get that. But what do you do? He has to do joint venture partnership with the American, like me example. The Indian company there and US company also there. Now what happened? That company becomes global operation. సో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం వింటే అమెరికన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఫెయిల్యూర్ చూసింది, చాలా రెసిషన్ చూసింది. అలాగే కొన్ని ఎక్కువ బ్యాంక్స్ మూత కూడా పడినాయి. ఇలాంటి సౌండ్స్ కూడా మనం వింటున్నాం. హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఆ ఏరియాలో నేను ఎక్కువ చెప్పలేను బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్. బట్ లుక్ అట్ ది 1932 డిప్రెషన్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఆల్మోస్ట్ యుఎస్ ఎకానమీ వాజ్ కొలాప్స్. నౌ హౌ విడ్ దే బౌన్స్ బ్యాక్? బికాజ్ వాట్ హ్యాపెండ్, see, these are all the corrections of the economy because global economy growing dynamic way rapidly. That growth is unprecedented. What is happening? Take an example, okay? After the Second World War, only US and Europe is dominated. Is it correct? Now, Asia and Africa is dominating. Look at the way it is happening. China and India are the biggest economy powers, population-wise, economy-wise. Africa and other continent is growing. So Asia Pacific. So what is happening? There are a lot of dynamic changes happening. So during the process, like example, everybody want to do business in dollars. Previously it's a mandatory. Now not anymore. Because countries become in a social media or the intelligence information, almost every common man on the platform, they will know what is going on worldwide. Now people, even a laptop, 90% they use on the cell phone. 10% the television or a laptop. So now that rapidly the human intellect is growing globally, especially country like India. We have brilliant educated people, more than 600 million. Imagine it's like one of the biggest soft power in the world. So as you said, each and everyone have an access what is happening in and around the world. They can simply
browse through their mobiles within their hand. They don't even need to go anywhere. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా అలాగే గ్రాప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ యుఎస్లో ఎలాంటి వీసా ప్రాసెస్ ఉంటాయి బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి? అంటే మీకు జనరల్ ఏంటంటే యూ కెన్ గో యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. యుఎస్లో మీకు కొన్ని జూన్ ఏరియాస్లలో వారు స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు, దాన్ని EB-5 అంటారు, వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ అరౌండ్ $850,000. అది పర్టికులర్ ఏరియాలో. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది సిట్రస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఇట్స్ అన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాజెక్ట్. వీ హ్యావ్ కరెంట్లీ నా 500 acres, వీఆర్ గోయింగ్ బియాండ్ అరౌండ్ 10,000 acres బికాజ్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ ఏరియా it comes under a special area. If somebody want, they can invest into that, and within 2 years they get a temporary green card, followed by permanent green card, followed by citizenship. సో గ్రీన్ కార్డ్ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి Wife, husband, below 21 years kids. సో $850,000 $850,000 అంటే అరౌండ్ 7.5 crores. 7.5 crores ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్గా యుఎస్ వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేయొచ్చు. ఇక్కడి నుంచి మొత్తం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే EB-5 అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ RBI రూల్ ప్రకారంగా ఆడిట్ రిపోర్ట్తో ద కరెక్ట్ మనీ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్. అఫీషియల్గా ఆడిట్ బ్యాంక్ మీకు ఇక్కడ RBI రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యు ఆర్ డూయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ అమెరికా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. అంటే ఒక EB-5కి 10 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అమెరికన్స్కి ఇవ్వాలి మనం. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్. అండ్ ద రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు EB-5కి అమెరికన్కి జాబ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ నుంచి EB-5కి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్స్, ఫర్ ఎనీబడి ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ అంత బాగా తెలియవు. ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఏది బెస్ట్ ఫీల్డ్, ఏది బెస్ట్ కేటగిరీ. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు ఎట్లా బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు? అందుకని ఏం చేయాలంటే ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎ పర్సన్ లైక్ మీ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, లాట్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ విత్ ద మెంటర్షిప్ అండ్ గైడెన్స్. సో మేక్ షూర్ 99 or 100% ఛాన్సెస్ కెనాట్ గో రాంగ్. అందుకని ఎవరైనా, నేనైనా కాదు, దెర్ ఆర్ పీపుల్. అందుకని అంటారు చూడు, ప్లంబర్ పని ప్లంబరే చేయాలి. ఇప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ వస్తే నాకు కూడా ఇమిగ్రేషన్ వస్తే లాయర్తోనే చేయిస్తాను, నేను చేయను. నాకు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ చేస్తాను, లాయర్ మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ దేను. సో వీ హ్యావ్ అసోసియేట్ ఆఫ్ లాయర్స్ వేర్ దే ఆర్ ద వన్ హూ డూ ఆల్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆడిట్ రిపోర్ట్, డబ్బులు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే యూ గో టు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. దే ఆర్ ద వన్ హూ డస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అందుకని ఇలా చేస్తే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను ఒక పెద్ద డాక్టర్ గ్రూప్స్తో మాట్లాడుతుండాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా MD కావాలంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్లలో ఐ హర్డ్ 14 నుంచి 16 కోట్ల వరకు కూడా ఖర్చు అవుతుందంట. సో నేనేమంటానంటే, డొనేషన్స్ ఇచ్చే బదులు MBBS చేసిన తర్వాత, సపోజ్ మీ డాటర్, మీ అబ్బాయి ఉన్నాడు, MBBS చేశాడు, నేనేమంటానంటే ఇక్కడ డొనేషన్స్ కట్టే బదులు అక్కడ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయండి. మీకు ఆ $850,000 మీద యాజ్ అ జాయింట్ వెంచర్లో మీకు రెవెన్యూ వస్తుంది, ప్లస్ అక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ రాగానే మీకు USMLE రాసి, మన వాళ్ళందరూ ఎడ్యుకేటెడ్, వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, వాళ్ళకి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాసేస్తారు. మన వాళ్ళ సరస్వతి కటాక్షలు మన తెలుగు వాళ్ళు, థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దాట్. సో వాళ్ళకి ఆటోమేటికల్గా USMLE రాసుకుంటే వాడు డాక్టర్ అయిపోతారు. ఆటోమేటికలీ బై డిఫాల్ట్ దే బికమ్ రిచ్ అండ్ వెల్తీ, లీడ్ అ గుడ్ లైఫ్. సో 2 రకాలుగా బెనిఫిట్. ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది, డాక్టర్ అయిపోతారు, ప్లస్ మీకు ఆ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది పర్టికులర్ నా ఏరియాలో. సో సుమారుగా 8 to 10 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఏదైనా పార్ట్నర్షిప్ వెంచర్ చూసుకొని అందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈజీగా ఫెయిల్ అవ్వకుండా, ఆల్రెడీ రన్నింగ్ బిజినెస్లో ఉంటాం కాబట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే యూఎస్లో కూడా సెటిల్ అయ్యడానికి అవకాశం. కానీ ఒక్కటి ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు కరెక్ట్ యూ, ఐఎమ్ ఓన్లీ ద వన్ డూయింగ్, ఎవరు చేయరు. సామాన్యంగా ఎవరైనా ఏం చేస్తారంటే, సపోజ్ వాళ్ళకి ఒక పెద్దది ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ కడుతున్నాడు అనుకో, వాడు 850 తీసుకొని మీకు ఏమి ఇవ్వడు, కానీ గ్రీన్ కార్డ్ చేసిస్తాడు అంతే. నేను అలా కాదు, నేను గ్రీన్ కార్డు చేసిస్తూ నేను ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా ఇస్తున్నాను, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఫర్ 25 years. ఎందుకంటే నా అగ్రికల్చరల్ ఏరియాలో కోవిడ్ తర్వాత సిట్రస్ అనేది భయంకరంగా పెరిగిపోయింది. డిమాండ్ అనేది, సప్లై డిమాండ్ చాలా రేషియో డిపెండ్. సో దీనిలో నేను అది తీసుకొచ్చి ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ అవర్ ఇండియన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ వర్ హంగర్ ఎనఫ్ టు గో ఇన్ టు ద గ్లోబల్ మార్కెట్. నేను ఒకటే అంటాను, నేను సింపుల్గా, టేక్ అవుట్ ద బార్డర్, బికమ్ ఏ గ్లోబల్ సిటిజన్ ఆర్ గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ ట్రీట్ అమెరికా ఇస్ అనదర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా, ట్రీట్ యూరప్, ఎనీ కంట్రీ అనదర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా. సేమ్ థింగ్, నేను అమెరికాలో ఐఎమ్ అన్ అమెరికన్, నేను ఇండియాని ఒక స్టేట్ లాగా భావిస్తాను, ఈవెన్ దో ఐ బార్న్ హియర్, బట్ దట్ ఈస్ ద వే. ఇప్పుడు స్పెషల్లీ మన మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత the relationship in America with one of the strongest which never happened in the history. So it's an opportunity for us. కానీ చాలామంది ఏంటంటే ఆ ఆపర్చునిటీ తెలియక, ప్రాపర్ రీసెర్చ్ చేయకుండా పాపం వాళ్ళు దే లూజ్ ది ఆపర్చునిటీ ప్రాబబిలిటీస్.
అందుకని నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ టీ హబ్ కూడా నేను ఇప్పుడు బ్రాండ్ అంబాసిడర్. సో నాకు చాలా మంది స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఐమ్ వర్కింగ్ అవుట్ హౌ కెన్ ఐ బ్రింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ to help our T-Hub startup companies because they are brilliant. India is one of the fastest startup companies in the world with the various technologies, various inventions. At the same time, I want our every Indian American become a US investor. See, an America making billion trillions of either out of India or out of Indian Americans. Why not we make money out of America or Europe or any other country? Because we are same smart people, correct? సో స్టార్టప్స్ ఇక్కడ మినిమం వైబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత, అది మినిమం సక్సెస్ అయిన తర్వాత, లేదా ప్రోటోటైప్స్ మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్గా టర్నప్ అయిన తర్వాత యుఎస్ ఎక్స్పాండ్ చేయటం వల్ల బెటర్ రీచ్, బెటర్ గ్రోత్ ఉండిద్ది అంటారు బై డిఫాల్ట్. ఎందుకంటే ద మూమెంట్ యువర్ బ్రాండ్ ఆర్ యువర్ ప్రోడక్ట్, ద మూమెంట్ ఇస్ US based or a London based, by default the value proposition of that company grows 10, 20, 30 times. Take an example, Reliance Gani, Adani Gani, or take any big players. If they are abroad, inkokati simple theme, make money in dollars, spend money in rupees. Is it right? I don't want to make money in rupees or spend in dollars. But if I'm an Indian, I love to make money in dollars or pounds, make money in rupees or Canadian dollar, either one. సో ఇట్లా ఏదైనా టెక్నాలజీ స్టార్టప్స్ కానీ లేదా ఇన్ అగ్రికల్చర్లో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, అలాగే డైరెక్ట్ ఐటీ కంపెనీ, సో అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా వీటితో పాటు అదర్ కేటగిరీస్ ఏ ఉన్నాయి సార్ ఇంట్రెస్టింగ్గా? ఓకే, టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్టర్డే నిన్న ఒక అతను, ఒక వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ from BNI, is a very good friend of mine. He introduced me some of the young entrepreneurs yesterday. I never know that these kind of products, especially in fields lalo, there are a lot of birds, variety of birds. They come and they destroy the crops. Even though I'm an American farmer, I'm not aware of that. So he was telling me some of the very unique things. I never heard about it. They invented some kind of a sound music. That one, it will disturb that particular bird so that they run away. And also he told me some of the crops, the monkeys will come disturb. I don't know in America we have or no, but now when I go this time, I'm going to find out that, I'm sure, So he was talking about they did a phenomenal job and they go to central government. They want to spread all across India, pan-India and all. Then I said, it's very interesting. Please, we can find out the example. There are a lot of agricultural importers like Walmart, like, tractor supplies or Home Depots, Lowe's and these kind of companies. They sell all agricultural products. They are really very good inventions. That is the biggest challenge for the farmers in the yielding time, with the birds and with the monkeys and with some wild animals. Like example, last time when I was in DC, our dynamic IT minister Garu KTR, he came to DC. We were really, he's one of the finest, youngest minister in India at this moment, in my opinion. The way he proposes, the way Telangana, Hyderabad is doing, very impressive. And we were discussing all IT area because IT is growing in Warangal, everywhere IT parks are coming and all. Then I requested him or suggested him, since I'm already into citrus, I told him, Nalgonda is a gold mine area because I did little bit research on that, like Nagpur in Maharashtra and Nalgonda is in Telangana. And I suggested him, how about creating our Nalgonda as the world's citrus belt? Because within India itself, the huge demand is there. So he suggested me, okay, Surya, why don't you do some create a project report and all? Definitely we look into that, what government can do. So I'm really excited. So not only that, we do that micro budding technology, hybrid technology, like example in India, an average farmer on a lemon trees or a grapefruit, they put around 90 to 120 plants. And we put more than 420 because it's a hybrid. It doesn't grow taller, like lemon trees grows around 10, 12 feet. But our plants doesn't grow more than 5, 5.5, 6 feet max. So these kind of technologies where we can, in fact, a couple of years ago, we were supposed to have a Prime Minister Modi's meeting to give us a gift, the technology to Indian farmers. That's one of our dream. But whatever reason, COVID came, then other things came, then we were busy and all. So these kind of things coming in an agricultural area, because if you look at in India, like 58% India is agricultural area. But we are in the environment of Bangalore and Hyderabad, IT, morning sleep, get up, only IT. But
there is a humongous area of agricultural. Example, drumstick. It's become a top class brand in United States. And there are a lot of vegetable they are exporting to there. I mean to say, I'll take an example. Before COVID, the Patanjali products or any Ayurvedic products, we used to see only in Indian stores. Sir, it will become a vegetable. But now you can't imagine CVS pharmacy, other pharmacy, Walmart. You have a full shelf of Indian neem tablet, the other tablet, ashwagandha, you name it. COVID has really changed. And Ayurvedic products or any products, yoga and those things. గ్రేట్ సార్. మీరు కలిసినప్పుడు కేటీఆర్ గారు మన నల్గొండను కూడా అలాగా సిట్రస్ బెల్ట్ చేద్దామని, అలాగే మోడీ గారు కలిసినప్పుడు కూడా మీ ప్లాన్స్ డిస్కస్ చేశారు. బాగుంది. సో ఓవరాల్గా మనం ఇప్పుడు తీసుకున్న టాపిక్ అమెరికాలో ఇక్కడి నుంచి ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, లేదా బిజినెస్ వీసాతో అమెరికాలో ఎట్లా సెటిల్ అవ్వాలి, ఈ రెండు మేజర్ టాపిక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత స్లోగా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉండిద్దా? అంటే పార్షియల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళి ఆ తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అంటే జనరల్లీ ఎలా ఉంటుందంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యు ఆర్ ఇంటర్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ సంబడి ఇస్ ఇన్ ఐటీ. So we will do the due diligence of that particular business. For example, let's say that company is 3 years old. We will take out their P&L. We will do the due diligence on that, the good standing or a bad standing or whatever. Once you do that, then accordingly what we will do, we do the proposal. Okay, this is the way to do, we can do this joint venture operation. Then accordingly that proposal, what we'll do, this company will take joint venture into the United States under partnership. So same as an American, like example may, I can become a shareholder in that company, director, and the same thing they will become a shareholding in the United States. Though then that company called it's a private limited company like Infosys. Yeah, that is one option. People who want to travel along with you, people who want to start their journey with you, there is a one option. So directly if they want to start, unless until you are at a public limited company or a big one, there are a different proposition as per the US rules, you have to do it. But if a smaller entrepreneur, you're talking about 10 crores, 20 crores, 30 crores. I'm talking about those kind of people. so they have to find some relevant company and they have to start with some giant venture. Relevant company, relevant American, relevant proper guidance. Otherwise, losing 10 crores, $1 million, it won't take more than 1 year. You lose everything. That is the key, because that is the reason you need a right person with the right mentorship and guidance. Make sure they are not making mistakes. This is the very, very important. దీని తర్వాత మనం చూసుకుంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో రష్యన్ గురించి ఎక్కువ వర్రీ అవుతున్నారు. ఆ రష్యన్ అమెరికాలో స్టార్ట్ అయింది. అమెరికాలో దాని గురించి ఎంతోమంది వర్రీ అవుతున్నారు, జాబ్స్ గురించి వర్రీ అవుతున్నారు, బిజినెసెస్ వర్రీ అవుతున్నాయి అని. ఇలాంటి టైంలో సో అక్కడ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అంటారా, లేదా కొన్ని రోజులు ఆగి దీని గురించి డెసిషన్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారా? జనరల్లీ రెసిషన్ అనేది మీనింగ్ ఏంటంటే, బికాజ్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ 44 years more than 10 recessions. Recession అనేది is an opportunity. Recession అనేది nothing but a correcting the economy or filling up the gaps to proceed for the next growth. That is called a recession. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము. లెట్స్ సే we have 5,000 employees. Then we will evaluate what we will do. We will reduce this. Same thing, అది కూడా because new technology, new things are happening. The recession is a process to upgrade, uplift and do the better economy. And during the recession, there are a lot of people making money also. And especially on the immigrants, honestly, a lot of people say they recession. Let's say 200,000 people, they are on the H1s. But those all 200, they are not coming back, is it right? Probably it's affecting 5,000. But they have a different option. Like example, Canada, first time in the history, they approved 10,000 H1s in the United States. They can come to Canada and they can work and get the permanent PR. సో H1Bతో ఎవరైతే అమెరికా వెళ్ళారో వాళ్ళు కెనడాలో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. యూఎస్ నుంచి కెనడా వెళ్ళిపోవచ్చు, వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ టైం ఇట్ హ్యాపెండ్ అండ్ దే నెవర్ హ్యాపెండ్. సో వన్ థింగ్ ఈస్ దేర్, దీస్ అవర్ ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఇమిగ్రెంట్స్, దే ఆర్ ఆల్ క్వాలిటీ పీపుల్ అండ్ దే నో ఇట్ వెరీ వెల్. In America, they will not get so many numbers. That's a beauty. So somewhat they will survive. Some people, they go for PhD. Some people, they go for masters. I mean, our Indians are smart. Nowadays, information is very much available. But a bottom line, everybody makes it. They stay there.
sooner or later everybody makes it 100% successful. సో రష్యన్ మీరు ఫస్ట్ టైము డిఫరెంట్ డైమెన్షన్లో నుంచి చూపిస్తున్నారు మాకు. ఇప్పటి వరకు రష్యన్ అని వరీ అవటమే తెలుసు, కానీ రష్యన్ అనేది ఒక ఆపర్చునిటీ, రష్యన్ టైంలో కరెక్షన్ జరిగే టైంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి, రష్యన్ టైంలో అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయో కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటారు. See, out of every adversity has an equal more seed of an opportunity. See, either you have to be jungle tiger or you have to be deer. It's up to you. Jungle tiger also need food, deer also have to survive. So where you want to be, that is it's all about the what you call a mindset. Number two, you have to be alert, doing a lot of research work and everything, and you need a proper network. During this crisis time, what are the opportunities? Like COVID came, is it right? After COVID, the medical industry gone a new dimension. Ayurvedic become a new dimension. Yoga become a mandatory. Vitamin D become a mandatory, which when I'm sitting in front of my swimming pool every day, I never used to do that. But now got a fear. Is it right? So for everything, there is an opportunity. In my opinion, recession is nothing but an opportunity. In my opinion. I strongly believe that. సో ఫైనల్గా ఎవరు ఎలిజిబుల్, అంటే ఎవరు యుఎస్లో ఉన్న బిజినెస్ ఆపర్చునిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి కరెక్ట్ కమ్యూనిటీ? అంటే టెక్ పీపుల్ అంటారా, లేదా బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అంటారా, లేదా అంటే స్టార్టప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటారా, లేదా ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఉన్న బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇక్కడ ఇండియాలో ప్రాపర్గా నడుస్తుంది, మంచి సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది, అలాంటి వాళ్ళు, ఇట్లా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి సెగ్మెంట్స్లో బెస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటి యూఎస్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే? In fact, in my opinion, okay, it's one of my dream also to provide at least next 2 to 5 years low 1,000 Indian entrepreneurs. I want to provide them an opportunity, global platform in the United States as well as in London, which I'm going to have a very soon my operations over there. Number one, by default, IT. I mean, that is the always healthy area. Number two, agricultural area also is very strong because even America is also good agricultural country. And then you have people who are into traders. I'm talking about even though they are in India, but they are already global traders. So it's a simple common sense what I am telling them. Like example, during my last trip, I gave one of the speech of a group. It's around 5,000 crores group. They're doing from quite a long time, 4-5 decades. I told them, how can you take this 5,000 to 25,000 crores? But they are telling, sir, India is very tough. Even though it doesn't matter how much you do, bank will not give you money. I said, no, come down to United States. We can do jointly your group and my group together, and same 5,000 crores we do there, and you can do 10, 20, 30, 1 lakh crores also. That's what the Adanis or Infosys or Reliance, that's what they do. In a reality, it's not a complicated, it's a much more easier. The most easiest country to do the business is United States. Law is very strict, nobody can play around, nobody can cheat you. That is the beauty of that. టెక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, దాని తర్వాత ట్రేడర్స్, దీస్ టూ, అండ్ ఆల్సో పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ డొమైన్. చాలా మందికి ఐడియా ఉండిద్ది, కానీ వెళ్ళాలంటే ఆపర్చునిటీ ఉండదు, అందరూ మిమ్మల్ని రీచ్ కూడా అవ్వటం కష్టం. కాబట్టి సో వాళ్ళ రీసెర్చ్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్గా ఉండిద్ది, అక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ గురించి, అక్కడ ఉన్న అవకాశాల గురించి, అక్కడ ఎవరితో టైఅప్ అవ్వాలి, ఎట్లా టైఅప్ అవ్వాలి, టైఅప్ అయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ స్మూత్గా నడవాలంటే ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ఇలాంటి వాటన్నిటి మీద. See, honestly speaking, a person like me, I am also into social media, and where people can approach me anytime. My details are there very much in LinkedIn, everywhere. And you have to start from there. But before that, what they have to do, now every information available on Google. Trust me. In terms of immigration, in terms of anything, you can do little bit of research and find out and all. And also they need to know what is their goal, I mean, what they are looking for, and where they are, and what they are, and what are their financial abilities. Then on the basis of even a company is doing just 1 crore, that is also okay. Not necessarily you need 100 crores. So, but they have a good product, but they are doing in India, but it's very difficult to compete others or creating a revenue and all. Those kind of companies, I love to encourage them, I love to support them, I love to guide them. I wouldn't mind create them a global entrepreneur, support them. Eventually in 1, 2, 3 years they will do fantastic. సో ఫైనల్గా ఈ కాంటెస్ట్లో మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ సార్, అంటే ఈ టెక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడర్స్కి వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్, దానికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్.
Okay. చాలా మంది, in my opinion, in my experience and maturity for all the, even I've done quite a few mistakes and all. They don't do the due diligence on regularly, especially on the management as well as the financial matters. And also what is their goal? For example, let's say if somebody has a 5-year goals, periodically, like they say that if you want to eat elephant, you have to do piece by piece. So they have to do like that every 3 months. They have to monitor as per the goal and target where they are. Number one, the management. Number two, on the financial side. Number three, on the product research and development. What they are doing, what is coming, what going on in the market. Like example, let's say your company is training, is it correct? It's already started. Robots are going to train. No more human beings. You don't need a training centers. And it's coming. It's a US already started. In Taiwan started. In Japan started. Now, example, let's say your company, are they planning to introduce robots? Or you are continuing the same thing? In fact, another 2 training companies, they're asking me, sir. Then I told them the same thing. How you have to, in advance, go to the global level. సో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అప్డేట్స్ ఏమున్నాయో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టు అప్డేట్ అవ్వాలంటారు ఫస్ట్ అయితే. సో వీటన్నిటితో పాటు గోల్కి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది ఎప్పటికప్పుడు పీరియాడికల్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే కొంచెం రివైజ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ దొరుకుతాయి. వండర్ఫుల్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఫైనల్గా అమెరికాలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం, అమెరికాలో జాయింట్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేద్దాం, అమెరికాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు సార్? I'm always welcome, Andy, because almost 44 years since I'm out of the country. But still, my passion, na DNA blood lo undi. Ikkada na janma bhoomi, adu na karma bhoomi. And now, the way India is looking in the worldwide, the next 50 years is going to be India's year. Though I suggest, I recommend all the dreamers who are hunger for success, become a global entrepreneurs. Always welcome to reach me. నాది ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది, నా కంపెనీ ఉంది లింక్డ్ఇన్లో. నా టెలిఫోన్ నెంబర్ యూఎస్లో 9722156624. సూర్య విడియాల అని మీకు కొడితే గూగుల్లో కానీ లింక్డ్ఇన్లో వస్తుంది. దే ఆల్వేస్ అప్రోచ్ మీ త్రూ మై వాట్సాప్ కానీ, సోషల్ మీడియా కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, ఈమెయిల్ కానీ. ఐ లవ్, ఆర్ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ television, ITTV, especially you. I have a great regards. You are a very intellect person, the way you ask the questions and all. You can become a middleman. Like example, you are sitting in the tea hub, you can approach, hey, we have see, it's all about interconnecting or connecting the dots. Somebody something, somebody something. So we can, honestly, we can do that. It's one of my dream, even tea hub, promoting globally. This is one of the finest product by Telangana which we have in India, and love to promote even in America also. Thank you, sir. Thank you very much for your warm welcome. So we will see people who want to start their business in USA, they can directly approach you. So lot of changes and lot of impact you are going to create very soon. So thank you very much for coming to our channel today. Thank you. Truly appreciate that. And in fact, what you are doing is a phenomenal job, because you are impacting the people's lives. You are impacting the younger entrepreneurs or who are in need of to do something. The media is always one of the pillar of the any country or any economy. And really proud of you, and God bless you for that. And I highly regard for you always. Thank you, sir. Thank you very much for your encouragement and support. Appreciate that. Thank you.